Assalamu alaikum everyone, welcome to Foodies Takeoff. Today we are presenting another brand new vlog. Today's vlog is very special because it's Eid day. So say I didn't Eid Mubarak. Eid Mubarak. Okay, so we pray our Eid Jamat, Eid Salah in Riverside. Did you go to Balsa Castle? Okay, so we had ice cream with lots of stalls and jam water, everything. You're too late. You're too late. Hmm? You're too late. I will leave. Too late? I really want to go. I want to get lost. Get lost. I get lost, so you get lost. You got that. I won't do anything. No, say no, Amen. Take a picture. وسبحان الله بكرة وأصيلا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله. الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له الله أكبر ولله الحمد. All praises due to Allah subhanahu wa ta'ala who granted us the ability to fast, to stand in prayer, to engage in acts of worship throughout the month of Ramadan. He is the one who prescribed fasting for us so that we may attain taqwa. And Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran,
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. Ramadan was a training ground for us. We disciplined ourselves by leaving food, drink, and desires solely for the pleasure of Allah. We stood in prayer, we increased in charity, and we asked Allah for forgiveness and connected with the Quran. Now that Ramadan has ended, let us not leave the good behavior, the good that we have cultivated in the month of Ramadan, let us not abandon it. The true test of Ramadan is seen in the actions after it. So how can we carry forward the lessons that we have learned in the month of Ramadan? When it comes to maintaining Salah and reading of the Quran, if we are diligent, please make sure. Give me the strawberry ice cream. Yeah. Wow. How many ice cream you got? 1, 2, 3. 3. أما بعد Said 3. اللهم تقبل منا صيامنا Wait, the boy. Mubarak. Eid Mubarak, we have got ice cream. Ice cream. Ice cream, Ice yay! cream. Eid Mubarak! Eid Mubarak. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Brothers and sisters, if you look to your right, there is a van there, there is ice cream over there, and the stores behind you, there is some water, and on the left hand side, there is a bouncy castle for the children. Please feel free to enjoy your day. We have got more 2 minutes. More 2 minutes. Yeah. Ito namaz pura taile. River side ho. Ice cream bhai bhai. Let's get jam water. Ya kuliges ibu. Aidin, get another one. You kuliges. Yeah. Sorry. I didn't come. Come. Where is Ayman? Ayman, you got your balloon? Hold it properly. Have you found my grandpa? He's here. Okay, I have to disappear. I have to come to the store. আজকে এই জামাত আমরা পড়লাম Thames ভিউ ফিল্ডের মাঝে সো খুব এনজয় করছি আমরা আজকে খুব সুন্দর অ্যারেঞ্জমেন্ট করছেন Thames ভিউ কমিউনিটি যারা আছেন তারা পার্কের মাঝে ঈদ মেলা আসলো স্টলস আসলো অ্যান্ড জমজম ওয়াটার ফ্রি আসলো খেজুর ফ্রি আসলো সার ব্যবস্থা আসলো আইসক্রিম বাচ্চাইন্তর লাগিয়ে আসলো সো ওভারঅল আজকের ঈদ জামাত আসলো ফ্যান্টাস্টিক অ্যান্ড we enjoyed a lot. Aidin, Ayman, আমরা আজকে একলগে ঈদের নামাজ পড়ছি সো আশা করি আপনারাও খুব ভালো গেছে সময় অ্যান্ড আই হোপ ঈদ ভালো যায় সবার
আর বাংলাদেশের ঈদ আগামী কাইল, সো সোমবারে। সো আশা করি সবাই এনজয় করবা, ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি সবার লগে। আর ঈদ ভালো যাক, সবার সুন্দর কাটক ও আশা করি। সব ভালো থাকবা, সুস্থ থাকবা। আল্লাহ হাফিজ।